press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. As today I am going to start a new chapter, Force and Energy. Force and Energy. As in this chapter you will learn about force and its different types. See, about force and the different types of forces, about all these things you will learn in this topic. Okay, and next topic, that it is the types of simple machines commonly used. Yes, already you learned about the simple machines in standard 4th standard. So ನೀವು 4th standard ಅಲ್ಲಿ already simple machines ಬಗ್ಗೆ just basic ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. But here you are going to learn about types of simple machines in detail. Okay, and last topic, that it is the energy and different types of energy. See, the energy. So in our surroundings there are different types of energy are there. See, about different types of energy we will learn in the last topic. Okay, yes, right. First we are going to learn about force. Okay, what is force? Why do we need force? What are the uses of force? About all these things you will learn in the first topic, that it is force and its different types. Okay, yes, force means what? Force means push or pull or lift is called what? Force. A push or pull is called what? Force. See, for example, when you kick ball, so football, so normally now football na kick ಮಾಡ್ತೀರಾ, for to kick ball, to push kick ball, so we use what? Force. For to lift anything, if for example, if you're going to lift your school bag, okay, to lift that school bag you need what? Force. Or a push to, so for to say sometimes what happens, so car ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, we use what? Force. For to use force for to moving car. See, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಏನದು ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ push or pull is called what? Force. Yes, uses of force. There are many uses from the force. First one, see, force is helps to, it helps to move a stationary object. See, forces helps to move a stationary object. So for example, illondu object ide anಕೊಳ್ಳಿ. See, for example, here is choppice. So ಇಲ್ಲಿ choppice ಇದೆ. So ಈ choppice ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ, ಫಾರ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸಿ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ a moving object. Moving object. See what happens. See, here is a moving object. So ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರೋಂಥ ಈ ಚಾಪಿಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೂ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನೀಗ ಹೀಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾಪಿಸ್ನ ನಾನೀಗ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಟು ಮೇಕ್ a moving object move first.
see what happens. It's make ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಚಾಪಿಸ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and also it stop a moving object, as well as same to make a moving object move fast. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ ನಿಂತಿದೆ, ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕಾರು. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಕಾರು ನಾವು ದಬ್ಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ moving object, see, as well as opposite of this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಫಸ್ಟ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ the direction of a moving object is what we have to apply. See, for to change the direction, see for example, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಪೀಸು. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಚಾಪೀಸು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ we have to apply what? Force. So this is the one of the uses of this force. See, force helps to change the direction of an object, and as well as it helps to change shape and size of an object. Okay, see, it helps to change the shape and size of an object. See, for example, here see, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಶೇಪ್ನ, ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಶೇಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅನ್ಶೇಪ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಪೀಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸೈಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರೋದನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಚಾಪೀಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಶೇಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು, ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಜ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರೀಡ್. ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆನಿ ಯೂಸಸ್ ಇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್? ಫೋರ್ಸ್. Okay, to change the shape and the size of an object by using what? Force. See, these are all the uses of
force. Okay, and next that it is types of force. See, there are many types of forces are there. That it is types of force. First one, muscular force. So there are many types of forces are there. Muscular force, gravitational force, friction force, mechanical force, elastic force, buoyant force. See, there are 6 types of forces are there. First we are going to learn about muscular force. See, muscular force is one of the type of force we use muscles or energy to do the work. See, muscular force ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Okay, for example, to push or a pull or a lift an object, we use what? Muscular force. So what we apply? So we apply muscular force. Say for example, if you going to lift vessels, so now vessels na lift ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we are going to use what? Muscular force. Or we going to weighing machines. So normally ಈ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೇಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು push, pull or lift an object. Okay, and we use this muscular force. Say for example, if you are going to pedal the cycle, so ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೈಕಲ್ನ ಪೆಡಲ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಪೆಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್? Yes, we are going to use what? Muscular force. So pedaling cycle is also one of the example for muscular force. Muscular force means push or pull or lift an object. We use what? Muscular. We are going to apply muscular force. Okay? Yes, right. Next one force, that it is gravitational force. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಂದ್ರೇನೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಅಪ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. See, gravitational force means what? So this is the one of the type of force. It attracts the things towards the earth. So gravitational force means it's some force attracts things towards the earth is called what? Gravitational force. So not only ball, so ಕೇವಲ ಬಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅರ್ಥನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಿಂದ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಾಗಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿಗೇನಿದೆ 9.8 ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್ ನಿಂತು ಬಾಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಗೇನ್ ವಾಪಸ್ಸು ಅರ್ಥಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಂತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಬಾಯ್, ಸೊ ನೀನಾದರೂ ಬಾಲ್ನ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬನು ಬಾಯ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ದ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಅರ್ಥನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಬಾಯ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ದ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹಾಕ್ದ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋಲು ಅಗೇನ ಅರ್ಥ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಮೂನಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ದ ಸೀಸ್ ಟೈಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂನ್ಸ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಹಾಕಲಿ, ಸೊ ಒಜ್ಜಿ ಇರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಳೀತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಮಾಡಲ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಜಂಪ್, ಸೊ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಜಂಪ್ ಎಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಡೌನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥಿಗೆ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಥನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಾಕೆಟ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಿಂದ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ರಾಕೆಟ್. Okay, see, so gravitational force is one of the type of force. It attracts things towards the earth. Is called what? Gravitational force. Yes, right. See, next force that it is friction force. Next force that it is friction force. Yes, muscular force. Muscular force means when we push or pull or lift some things, we apply what? Muscular force. And next one, gravitational force means what? So gravitational force means it's a type of a force, it's a pull towards all things towards the earth is called what? Gravitational force. Next one force that it is frictional force. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವು ಘರ್ಷಣಾತೀತ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಥಿಂಗ್ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ there is a less movement, slow movement. So when friction is fast, so ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಲ್ ದ ಬಾಲ್, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಾಲ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಸೊ ದೂಕ್ತೀವಿ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಾಲು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸೊ ತುಂಬ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ದೇನಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ದ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಿ ನಾವೀಗ ಕೈನ ಉಜ್ಜುತ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿ ನೋಡೋಣ, ಇಟ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ. Okay, see this frictional force is one of the type of force. See, when we apply more frictional force, it makes less movement. When we apply less friction, it helps to for forced movement. So one of the example that it is when we push the ball. So now ball na push ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು frictional force ಇಂದನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Okay, yes. Next one force, that it is elastic force. Elastic force means what? See, elastic force is one of the example that is stretched rubber. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರಬ್ಬರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರಿಲೀಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ರಬ್ಬರ್ನ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ನ ಎಳೆದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಅದು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುವಂತಹ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಪೋಲ್ಟ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಪೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಲೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಚಾಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪೀಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಪೋಲ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ object. Okay, this is about elastic force. So next force, that it is a mechanical force. Mechanical force is a type of force we use simple machines to do work. So simple machines means, see, these simple machines are helps to do work easy. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ನ ಈಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಸಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೀಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾತ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾತ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಈಸಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ buoyant force. Buoyant force. See, this one is one of the new word for you all, isn't it? Yes, see, buoyant force. So buoyant force is one of the type of force. See, normally it happens where if you push down a mug or a wooden flat thing. So ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಲ್ನೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಳ್ಳಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ buoyant force. Understood? See, buoyant force is if you push anything, see for example wooden piece na ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವುಡನ್ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪೀಸ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ
ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ this type of force we can see in the swimming pool. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಜಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ಟು ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಬೊಯಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಎಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪುಷ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಫೋರ್ಸ್. See, normally there are many uses from this force. See, it helps to move an stationary object, and it helps to move and stop and moving object. So move ಆಗ್ತಾರಂತ object ನ stop ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, and to change the direction of an object, and change the shape and size of an object, and it helps to moving object for fast move, and it helps to moving object for to slow down the moving object. There are many uses from this forces, isn't it? Yes, right. And there are different types of forces are there, that it is a mechanical force, muscular force, frictional force, gravitational force, elastic force, buoyant force. There are different types of forces are there. See, muscular force means it's a push or pull or lift an object. See, to something we use this muscular force. Example, lift a bag or lift any things. Okay, and next, gravitational force is a type of a force. See, normally some force attracts the things towards the earth is called gravitational force. See, next, frictional force. So frictional force is helps for moving an object. See, there is a less friction, it helps for move fast, and if there is a more friction, it makes the object for slow down. Okay, and next, buoyant force. See, normally buoyant force we can see in the water. So when we push a mug or a ball, what happens, it's move upwards. See, this force is a buoyant force. And then elastic force. Say, when you stretch rubber, means it's changing its shape, and again when we release it, it's regain its original shape. It's called what, elastic force. Mainly elastic force helps to change an object. Yes, dear students, today we learned about a force and the uses and the different types of forces, isn't it? Yes, in the next class we are going to learn about simple machines and the different types of simple machines, and commonly we use a simple machine in different places or for different work. So about all these things we will learn in the next class. Okay, thank you my dear students.